Thank you. Okay. Yes.
that's okay, sorry. New Delhi effect from 2010-11, permanent application by Jain University Anantapur, recognition under 2F and 12B sections of the QCC Act 1956, successfully implementing prestigious World Bank project Equip 2 with a grant of ₹4 crores, established research centers in Tirupati and EC departments recognized by Jain University Anantapur. Sree Vidyanikethan Engineering College has been awarded with the DSP Feast scheme with a grant of ₹20 lakhs for augmentation of research facilities, and we are proud to say that Sree Vidyanikethan. The graduation day of the college has been called to distribute the provisional pass certificates upon the candidates of the college who have been certified worthy of the degree by the JNTU University Anantapur. I have great pleasure in declaring open this graduation day. I invite the principal of the college to deliver the welcome address and present a report of the activities of the college. Renowned Chief Guest Dr. M.O.S. Prasad Garu, Padma Shri Awardee, Distinguished Scientist and Director, Satish Dhawan Space Center, Shah Sriharkota, Honorable Chairman Dr. Mohanbabu Garu, Revered Chief Executive Officer Sri Vishnu Manchu Garu, Respected Special Officer Professor T. Gopal Rao Garu, Respected Professor P.V. Satyanarayan Garu, University Representative and Professor of Chemical Engineering, special invitees, valued colleagues, fresh graduates and members of the print and electronic media, good morning everybody. I deem it an honor to extend a warm welcome to all of you on this memorable occasion of third graduation day of Sree Vidyanikethan Engineering College. The college was established in 1996 with an initial intake of 180 students in 3 branches of engineering and has grown exponentially to an initial intake of 2,232 students in 2014-15. The college has attained autonomous status during 2010-11 and is presently offering 5 diploma, 9 undergraduate, 9 postgraduate and 2 doctoral programs. Today, Sree Vidyanikethan Engineering College is one of the largest and most sought after institutions in Andhra Pradesh. The success of the college is primarily due to the vision and mission of our beloved chairman Dr. Mohanbabu Garu and the excellent support of CEO Sri Vishnu Manchu Garu and the committed teamwork of members of the faculty and staff. Sree Vidyanikethan Engineering College has crossed many significant quality milestones such as accreditation by National Assessment Accreditation Council (NAC) with top grade A, accreditation by National Board of Accreditation (NBA) New Delhi, autonomous status by UGC New Delhi effect from 2010-11, permanent application by JNTU University Anantapur, recognition under 2F and 12B sections of the UGC Act 1956, successfully implementing prestigious World Bank project Equip 2 with a grant of ₹4 crores, established research centers in Tirupati and EC departments recognized by JNTU University Anantapur. Sree Vidyanikethan Engineering College has been awarded with the DST Feast scheme with a grant of ₹20 lakhs for augmentation of research facilities, and we are proud to say that Sree Vidyanikethan Engineering College is the only private engineering college to receive the funding. Accreditation by TCS and Wipro for placements, MOU with Infosys, IBM, TCS, Wipro, Civil Technical Private Limited, My Home Construction Private Limited, Satyavani Projects and Consultants Private Limited, and Innovative Development Solutions for transfer of technology and placements. MOU with the Confederation of Indian Industries, CII, for enhanced institution-industry interaction. Quality enhancement of engineering education, Q3E, direct-to-student program for providing live lectures, tutorials, virtual labs from IIT Madras. Continuous training and placements in major multinational companies through placement services. I am happy to inform this August gathering that Sree Vidyanikethan Engineering College exercising autonomy through academic flexibility and operative freedom in line with the objectives of UGC.
contemporary curriculum and modern evaluation methods are implemented to suit the needs of industry and research. The stakeholders, well-wishers, industry and academia all have appreciation for the academic reforms being implemented by the institution under autonomy. The college has received ACT grants to the tune of rupees 67.5 lakhs under model scheme, rupees 15 lakhs for staff development programs, rupees 8 lakhs for entrepreneur development cell, grant of rupees 20 lakhs by the DST Government of India for supporting research, and a research grant of rupees 15 lakhs from Indian Nano Electrons Users Program, INUT IIT Bombay so far. The students of the college have been achieving consistently excellent results in UG and PG programs. Eminent academicians like Professor V. Rangopal Rao, IIT Bombay, Professor S. Mohan, IIT Bangalore, and Professor D.N. Singh, IIT Bombay interact with students and faculty frequently to share their knowledge and expertise in academics and research. National MIMS Design Center and Atmospheric Research Lab are undertaking research in frontier areas of nanoscience and technology and atmospheric sciences respectively. The college promotes faculty and staff and student development through interaction with industry and academia. The college is providing exemplary student support systems for well-rounded personality of students. The students have won laurels for their outstanding performance in sports and games conducted in the intercollegiate and the inter-university levels. Finally, I take this opportunity to wish all the fresh graduates grand success in all their future endeavors. Thank you all. Will the graduates kindly stand? Do you solemnly and sincerely promise and declare that if admitted to the degree for which you have qualified, you will in your daily life and conversation conduct yourself and become worthy members of the university? Do you solemnly and sincerely promise and declare that to the utmost of your opportunity and ability you will use your powers for the promotion of true learning and in the service of your fellow men? Do you solemnly and sincerely promise that you will faithfully and diligently fulfill the duties of the profession to which you will eventually belong, and that you will on all occasions maintain its purity and reputation? By virtue of the authority vested in me as the principal of Sree Vidyanikethan Engineering College, I admit you to the several degrees for which you have been declared qualified by the JNT University, Anantapur. Respected Chairman of Sree Vidyanikethan Educational Trust and former Member of Parliament Dr. M. Mohanbabu, Chief Executive Officer of Sree Vidyanikethan Educational Trust, Young and Dynamic Mr. Vishnu, Principal of Sree Vidyanikethan Engineering College, Faculty of Engineering College, graduating students and their parents. My greetings to all of you. Today is very special for the young students who are becoming engineers, today being their graduation day. I especially thank Dr. Mohanbabu for inviting me to be among you on this auspicious occasion of third graduation day of your college. I am very happy on another count because this engineering college, which has already received institutional autonomy by UGC, is in a rural atmosphere of our Andhra Pradesh. More significant aspect is this institute is created by a self-made man, Dr. Mohanbabu, who grew to significant heights in his own profession with his hard work and sincere efforts. It is rare to see a celebrity like him to be so much concerned about education service to the society. I am really impressed to know that this college is providing free education to the disadvantaged sections of society to an extent of 25% of your seats, irrespective of caste, creed and religion. This itself is a marker for the character of Dr. Mohanbabu. It is a significant day for you as you are going to become full-fledged engineers having received your graduation certificates. Your parents will be very proud of you as you represent very small percentage of the Indian population who have reached this level of education in the country. A large country like India with more than 120 crore population needs large infrastructure from roads to buildings to irrigation systems, power systems and so many others. We need core strength of engineers to realize
all these systems. Our country is largely an agricultural country. Agriculture provides highest employment even today to most of our population. Even though agriculture contributes 14% of the GDP of the country, it provides employment for 60% of the population. But the manufacturing and services sectors in increasing in their contribution to GDP. Today they play a significant role in our economy. This is the result of our initial investments. In general, a country invests its resources to get back the returns and revenues. It starts with agriculture, then goes to trade, then goes to manufacturing, then goes to technology, and then goes to science. So the gestation period for each of them increases proportionately. If you invest money in agriculture, you will get back your money in maybe 6 months' time or hardly 9 months' time. But if you invest in science and technology, returns will be after 10 to 20 years. This is the growth followed by all the developed countries. Same is true for India also. I can confidently say that we are in the phase of high investment in the manufacturing, technology and science. Investments will be fruitful if they are combined with certain core strengths. Good returns will be possible only if we have core strength of educated population as a percentage of total population, especially core strength of engineering graduates in the society. So all of you form this core strength of the country for the growth of our country. Engineering education definitely enables you in the fundamentals of your chosen field and allied disciplines. Sound knowledge in the fundamentals is essential in the engineering field. As you get into your jobs, you will realize after a few years that any engineering achievement is a multidisciplinary in nature and a big teamwork in management. You cannot achieve a dam or a bridge or a TV channel or a satellite project without this understanding of multidisciplinary work and concept of teamwork. However, when the systems run into trouble or when you experience unexpected problems, it is the sound fundamentals and knowledge of the principles which come to your rescue in finding the right solutions. I myself experienced this many times in my long career when I had to deal with very complex problems. Many times, experts, each one an expert in one field and sound in fundamental knowledge, sit together, debate and solve the complex problems. This is the way teamwork operates in any big endeavor. The fundamentals which you learn in your engineering college are to be combined with the experience and knowledge acquired while you are working in the field. That is why the seniority and experience matter a lot in the field of engineering, even though innovation and creativity are also essential. You can see all these attributes in the way space field has grown in our own country. మీలో చాలామందికి తెలుగు వచ్చు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు తెలుగులో మాట్లాడుతుంటాను. నేను ఇంజనీరింగ్ చదువుకున్నప్పుడు అంటే దగ్గర 40 సంవత్సరాల క్రితము ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తంలో 6 కాలేజీలు ఉండేవి. ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో 900 ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి. మొత్తం దేశంలో 3500 కాలేజెస్ ఉన్నాయి. 18 లక్షల మంది ఇంజనీర్సు ప్రతి ఏడు బయటకు వస్తున్నారు. అయినా మనకి ఇంకా ఎక్కువ మంది అవసరం. చాలామంది అనుకుంటారు ఇంతమంది ఇంజనీర్లు ఏం చేస్తారని. ఈ దేశాన్ని డెవలప్డ్ కంట్రీగా తయారు చేయాలంటే ఇంతకంటే ఎక్కువ మంది ఇంజనీర్లు మనకు అవసరం. ఇంజనీర్లు అవసరం, వాళ్ళు సరిగా పని చేయాలి కూడా. మా చిన్నప్పుడు మేము ఇంజనీరింగ్ చదివితే మా ఊళ్ళో మేము చిన్న ఊరి నుంచి వచ్చాం. మేము ఎప్పుడైనా సెలవులకి ఇంటికి వెళ్తే 3 ప్రశ్నలు అడిగేవారు. ఎవరు కనబడినా సరే మొట్టమొదట ఏం చేస్తున్నావు అని అడిగేవారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నావు చెప్పినా వాళ్ళకి అంటే దే డోంట్ ఫాలో. ఎవరు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అంటే ఏ ఊళ్ళో ఉన్నావని. 3వ ప్రశ్న పైన ఎంత ఇస్తారు అని అడిగేవారు. అంటే పైన అంటే గవర్నమెంట్ వచ్చే జీతం కాకుండా ఇంకెంత డబ్బులు వస్తాయి అని. అంటే కాన్సెప్ట్ 40 ఏళ్ల క్రితం అలా ఉండేది. దట్ ఈస్ టోటలీ చేంజ్డ్. దట్స్ టోటలీ చేంజ్డ్. Today, we are in a modern world competing on same lines with the developed countries in many fields. So,
One of such fields is space field. So India started its space research in a very modest way in the mid-60s due to Professor Vikram Sarabhai by establishing sounding rocket complex in a small village called Tumba near Trivandrum. That grew into a large space research activity in India, and Indian Space Research Organization is established. Presently, ISRO conducts its space programs from 6 major centers and another 6 units spread all over India. అందులో 2 మేజర్ సెంటర్స్ మన పూర్వపు ఆంధ్రప్రదేశ్, ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒకటి, తెలంగాణలో ఒకటి ఉన్నాయి. ఒక సెంటరు సతీష్ ధవన్ స్పేస్ సెంటర్ శ్రీహరికోట నెల్లూరు డిస్ట్రిక్ట్లో ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో. ఇంకొకటి నేషనల్ రిమోట్ సెన్సింగ్ సెంటర్ NRSC హైదరాబాద్లో ఉంది తెలంగాణలో. Today, we are the 6th country in the world in the space field with our own capability to design and launch the launch vehicles, to design and realize and operate the spacecrafts, to develop a number of application programs using our spacecrafts and their outputs. We have 2 launch vehicles, Polar Satellite Launch Vehicle and Geosynchronous Satellite Launch Vehicle. If we have to orbit a satellite, you have to take it from the Earth to a velocity of either 7.9 kilometers per second if it is lower Earth orbit, or 10.2 kilometers per second if it is geostationary transfer orbit. నేను ఎప్పుడు చెప్తుండేవాడిని, నేను చిన్నప్పుడు చదువుకున్నప్పుడు మా దగ్గర ఊరు టౌన్ నరసాపురంకి మా ఊరు 7 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండేది. మేము ఏపీఎస్ఆర్టీసీ బస్ ఎక్కితే ఆ 7 కిలోమీటర్లు 1 అవర్ పట్టేది వెళ్ళేందుకు. ఇప్పుడు మేము లాంచ్ చేసే శాటిలైట్ ఫైనల్గా శాటిలైట్ ఇంజెక్షన్ టైంకి 7 కిలోమీటర్స్ పర్ సెకండ్ వస్తుందన్నమాట. ఓకే, అంటే నేను 7 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ నుంచి 7 కిలోమీటర్స్ పర్ సెకండ్ దాకా ట్రావెల్ చేశాను ఈ 40 yearsలోను. దట్ ఈస్ మై గ్రోత్. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ టుడే in India 10 low Earth orbiting remote sensing satellites and 14 satellites in the geostationary orbit. All of them put together will be an asset of something like more than 15 to 16,000 crores of rupees. These satellites enable telecommunications, TV broadcasting, DTH, weather monitoring. We have around 200 transponders in our satellites which are used for rural connectivity, DTH services, VSATs, and a number of other communication purposes. In India, about 800 and odd TV channels are licensed. 650 TV channels are working. You may not be knowing, maybe because we always see 4 or 5 channels. It's always surprised me whenever I go abroad to see first what all channels are there. It will take 1 hour. By the time you get bored and you close it, you do not know where you are. It's almost we are reaching that level, but still 4 or 5 channels only we see. But today there are 650 TV channels operating in India. Out of that, more than 250 TV channels are broadcast on our own satellites. And 150,000 VSAT terminals provide services using INSAT and GSAT. These VSAT terminals, for example, like your bank ATM networks, the moment you go and put your card for money, automatically your information and ID will go through satellite to the network of that bank. For if it is State Bank of India, it goes to Pune, and also parallelly to another place at Bombay, and they get logged, they check your verification, they authorize ATM machine to give you money. It all happens within about 500 milliseconds, okay, which you will not realize. Okay, so this type of services are all provided by our own satellites. The remote sensing satellites take pictures and they are almost like eyes in the skies. And we can use it for crop yield forecast, forest, state, disaster management, and flow, inundation, and all those things. The ocean related earth observation today provides high level of value added services to the fishing community. In the span of 50 years, ISRO grew from very modest beginning to today's multi-sector space activity. We have a commercial organization of ISRO called Antrix Corporation, and it earns annual revenue of 1,500 crores. Our annual budget is about 5,000 crores,
and we spend that comes from central government, and we earn, our commercial arm earns about 1,500 crores per year using our services, in addition to all the services which we give free of cost to the government and the country. So that 1,500 crores we give it back to the central government. And this is achieved, this level of success is achieved due to the collective work of 15,000 student employees working in ISRO, and another 15 to 16,000 working in the Indian industry for space program. నిజ జీవితంలో ఇండస్ట్రీలో ఇంజనీరింగ్ ఫీల్డ్లో ఏ విజయం కూడా క్షణాల్లో గంటల్లో రాదు. ఓకే, మనకి మన మోహన్ బాబు గారు వాళ్ళు చూపించే సినిమాల్లో మనకి ఒక 20 ఏళ్ళ 30 ఏళ్ళ జీవితాన్ని వాళ్ళు 2 గంటల్లో చూపిస్తారు మనకి. కాబట్టి మీకు 2 గంటల్లో వచ్చేసింది అనుకోకూడదు మీరు. ఓకే, ఏది 2 గంటల్లో రాదు. ఎంతోమంది, కొన్ని వేల మంది, కొన్ని 10-15 ఏళ్ళు కష్టపడి పనిచేస్తే ఒక సక్సెస్ వస్తుంటుంది. సో this type of about 15,000 employees and another 15,000 in the industry, they work together for all the successes of space field. If it is attributed by either press or anybody to any one individual, it is only their kindness to that man, and it is their good wishes, but it belongs to all employees and all people who work for space field. So in our Andhra Pradesh, Satish Dhawan Space Center SHAR is the launch center for ISRO, from where all the launches to inject spacecrafts into orbit are carried out. The launch center has extensive facilities to manufacture 700 tons of solid propellant and stages, and we buy and store another 500 to 600 tons of highly toxic liquid propellants. Then we have facilities for launch vehicle and satellite assembly, testing, and final operations leading to the launch. Thousands of components have to work very, very systematically to very high precision to make a satellite into orbit. A small mistake or a small gap is sufficient to fail the mission. నేను మొదట్లో ASLV అని ఒక లాంచ్ వెహికల్లో పనిచేశాను. దానికి 2 సాలిడ్ స్ట్రాపాన్స్ ఉంటాయి, ఒక కోర్ స్టేజ్ ఉంటుంది. సాలిడ్ స్ట్రాపాన్ నుంచి కోర్ స్టేజ్కి ఇగ్నిషన్ కంట్రోల్ మార్చాలి. మేము ఆ సాలిడ్ స్ట్రాపాన్ స్టేజెస్ని 12 టెస్ట్ చేసాం, గ్రౌండ్లో ఫైర్ చేసాం, యాక్చువల్గా క్యాష్ చేసాం. ప్రతిదీ కూడా 50 సెకండ్ల కంటే ఎక్కువ ఫైర్ అయింది. మా స్పెసిఫికేషను 49 ±3. అందుకని 12 సక్సెస్గా బాగా జరిగాయి, 50 పైన వచ్చాయి. కాబట్టి మేము స్పెసిఫికేషన్ని టైటన్ చేసి 49 +3 -2 అని పెట్టాం. కాబట్టి 47 ఈజ్ ద లోవెస్ట్. 47 లోవెస్ట్ కాబట్టి మా కంట్రోల్ విత్ సో మచ్ కాన్ఫిడెన్స్ దట్ సో మెనీ టెస్ట్ వీ హ్యావ్ డన్, స్విచ్ ఓవర్ ఫ్రమ్ strap on to core stage we have fixed at 49.5 seconds. ఈ 12 టెస్ట్లు సక్సెస్ఫుల్గా అయ్యి మేము లాంచ్కి వెళ్ళిన తర్వాత లాంచ్లో కరెక్ట్గా ఆ 2 స్టేజ్లు 48.5 సెకండ్స్కి బర్నింగ్ అయిపోయింది. ఎగ్జాక్ట్లీ 0.5 seconds గ్యాప్ హ్యాస్ కమ్ ఇన్ ద ఇగ్నిషన్ బిట్వీన్ ది స్ట్రాప్ ఆన్ స్టేజ్ అండ్ ది మెయిన్ స్టేజ్. ఆ 500 millisecondsలో 45 tons వెహికల్ చిన్న పుల్ల మొక్కలాగా విరిగిపోయింది, మొక్కల కింద విరిగిపోయింది అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ది టైప్ ఆఫ్ ప్రెసిషన్ we need. Then we have introduced onboard computers which monitor every 20 milliseconds how is the condition and whether it is going to complete its functioning, and then switch over automatically onboard computers. That is called real-time decision system, which is making today all our PSLV, GSLV and all these launch vehicles successful. Incidentally, right from concept, reading one sentence from an American document up to proving in the flight, that particular system was designed by me in VSSE when I was working in Trivandrum in the launch vehicle projects. So this is the type of precision we need. So in the space, the engineering fields involved in the launch vehicle technology and satellites are aeronautical engineering, control system engineering, chemical and propellant engineering, material and structural engineering,
mechanical, electronics and communications, computers and software engineering, thermal and fluid dynamics, communication, RF and micro engineering, electrical and power systems, civil engineering, and so many others, even if I have not mentioned here. So these engineering fields involved in this technology are multifold. That's why we call this multidisciplinary activity. So we need engineers with good knowledge in all the above fields. We advertise, now we take normally about 200 to 250 engineers every year into ISRO because a lot of people retire, to fill up those posts and new posts. We advertise in our website, ISRO's website, and online applications and online test, and then we call them for direct interview after online test. So in addition, for the space field to be successful, we need technology leaders and managers who have sound knowledge in all the above fields, or at least the leaders, top 50, 100 people in ISRO should at least be experts in 3-4 fields and should be able to command in other 4-5 fields. Otherwise, they will become either bosses without any stuff or the total failures. Okay, but the very fact that we are doing well shows that all our top 100 people are good in many subjects. That's why we are able to do things in a good way, even though the infrastructure is low. So in ISRO, we worked sincerely to develop space field. This incidentally brings us to the domain of values and character. Engineering colleges not only teach the technical subjects, they shape our personalities and mold us into managers and future leaders. I hope your college also might have given you such a training and opportunity so that you can be the future managers. The essential values of a manager is he should be sincere in the engineering field, willing to learn from everybody and every experience, and absolute integrity in carrying out the work. These values attain an added dimension in the context of our country, where all of us get educated due to and through the wealth created by millions of poor people. I think మనం అందరం ఈ లెవెల్కి చదువుకున్నామంటే మన ఒక్కళ్ళు మన పేరెంట్స్ పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ మాత్రమే కాదు, మన పేరెంట్స్ మన మీద పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్కి 10 times గవర్నమెంట్ నుంచి వస్తుంది. ఓకే, ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంతా దట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ బై ద పూర్ పీపుల్. సో an engineer with dedication, honesty and sincerity will be strength to our country. An engineer with corruption, selfishness and dishonesty will be a permanent liability to our profession as well as to our country. In this context, you should add value to your work by following strict ethics and principles. You should move into engineering activity. That will be first few years will be engineering activity, then engineering management, after that engineering planning, and finally you will be the engineering leaders, technology leaders. Parents and teachers play an important part of your education. They are the people who selflessly strived for your achievement and for your knowledge and growth. The parents take all the trouble smilingly to see their wards grow up and become engineers in their life. Their sacrifice and their effort should be guiding spirit for all of you in your future. Initially, you all will be worried about placement and jobs, but your concentration should shift to what you will do to the country and to your families. That part of it will be important in the long career each one of you will have. To conclude, I try to share my thoughts with you on the occasion of your graduation ceremony. All of you are planted in the engineering community by your college, Sree Vidyanikethan Engineering College. How you grow from now onwards depends on you, your environment and your capabilities. I am sure all of you will grow to become good engineers, innovate many new systems that will provide solutions to the problems of our society and our country. All of you deserve congratulations for your hard work and studies which resulted in obtaining engineering degree. When you are called now onwards an engineer, don't think that gives you an authority. It gives you the responsibility to do the good things to the society. రేపటి నుంచి మిమ్మల్ని ఇంజనీర్ అని పిలిస్తే అది మీకు అధికారం కాదు, అది మీకు బాధ్యత. అది మాత్రం గుర్తుంచుకోవాలి మీరందరూ కూడా.
On this occasion, I would specially appreciate the efforts of your faculty and college management in bringing up all of you to the start of your bright future. You should also do in your future justice to the efforts put in by your professors and your parents. And I wish that our country will further grow with the contributions of all of you. Once again, I thank Dr. Mohanbabu for giving me this opportunity to address all of you. Thank you very much. Good morning to everybody. ప్రసాద్ గారు అన్నట్టు వారు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడారు, బట్ నాకు ఇంగ్లీష్ ఎక్కువగా తెలియదన్న సంగతి మీద తెలుసు. మీరందరూ నిజంగా చాలా అదృష్టవంతులు. ఈరోజు అంత గొప్ప వ్యక్తి ఇక్కడికి వచ్చి మీకు మంచి మాటలు చెప్పింది ఇది మామూలు విషయం కాదు. ప్రసాద్ గారు దాదాపు 36-37 సంవత్సరాలు ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉన్నట్టు చెప్పారు. ఇప్పుడే కాకినాడలో చదువుకున్న అతనికి మాతృభాష మీద మమకారం పోలేదు. అందుకే ఇంతకు ముందు లోపలికి వచ్చి అన్నారు, సుదర్శన్ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతూ ఉంటే మీకు తెలుగు వచ్చా అని అడిగారు. వచ్చండి అన్నారు. అంటే నేను తెలుగులో మాట్లాడతాను అన్నారు. అంటే మాతృభాష మీద ఉన్నటువంటి ఆయనకు ప్రేమ. ఆయన చెప్పిన విషయాల్లో 1 గంట ప్రయాణం చేశారట, 7 కిలోమీటర్లు. అంతే కదా సార్? అలాగే 7 సెకండ్లు పట్టింది, 1 సెకండ్ పట్టింది 7 కిలోమీటర్లకి. అంటే ఎంత ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఆయన జీవితంలో ఆలోచించుకోండి. ప్రతి ఒక్కరూ జీవితంలో గొప్పవాళ్ళు కావాలంటే కష్టపడాలి. వారన్నట్టు 1 రోజులో 2 రోజుల్లో ఏదో సాధ్యం కాదు. ఈరోజు నేను ఈ పొజిషన్కి రావడానికి ఎంతో కష్టపడ్డా అన్న సంగతి మీ అందరికీ చెప్పాను ఎన్నో సందర్భాల్లో. కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షం అన్నారు, కష్టే ఫలే అన్నారు. గాలిలో దీపం పెట్టి, ఇప్పుడు చూడు గాలిలో దీపం పెట్టాం, అగ్గిపుల్ల గీస్తే వెలగదు, చుట్టూరు ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. జీవితం కూడా అంతే. మనం మన జీవితాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోకుండా దేవుడే కాపాడుతా అంటే అన్నిటికీ దేవుడు రాడు. మనకు మనమే దేవుళ్ళం. మనలోనే ఆత్మ, అంతరాత్మ, పరమాత్మ ఉంటుంది. ప్రసాద్ గారు వచ్చి ఎన్నో గొప్ప విషయాలు చెప్పారు. రియలీ థ్యాంక్ యూ సార్. మీరు ఫోన్లో మాట్లాడిన వెంటనే మా మాటను గౌరవించి మా పిల్లలను ఆశీర్వదించడానికి వచ్చారు. వన్స్ అగైన్ రియలీ హోల్ హార్టెడ్లీ థ్యాంక్ యూ సార్. విద్యానికేతన్ నా తరఫునే కాకుండా పిల్లల తరఫున కూడా రియలీ ఐఎమ్ ఆల్సో వెరీ హ్యాపీ ఆఫ్టర్ లిసనింగ్ యువర్ స్టోరీ. భారతదేశం గర్వించదగినటువంటి వ్యక్తి వారు. మీకు తెలుసో తెలీదో, మనకు 5 ఉన్నాయనుకుంటాను భారతదేశంలో ఇటువంటి. మనకు సుళ్ళూరుపేట అంతే కదా సార్, శ్రీహరికోటలో దాదాపు 5 ప్లేసెస్, 5 మంది డైరెక్టర్స్ ఉంటారు. ఈ 5 మందిలో హీఈస్ ది వన్ ఆఫ్ ది టాప్ మ్యాన్. ఫ్యూయల్ని ఎంత వేయాలి, అది ఎంత వేస్తే ఎలా వెళుతుంది అనే విషయంలో కనుక్కున్న మొట్టమొదటి వ్యక్తి ప్రసాద్ గారు. ఐ థింక్ ఐఎమ్ కరెక్ట్ సార్. చూసారా, భారతదేశమే కాదు మన ఆంధ్రదేశం గర్వించదగినటువంటి వ్యక్తి ప్రసాద్ గారు. మామూలు విషయం కాదు. ఎక్కడ కాకినాడ, ఎక్కడ భారతదేశం, ఎక్కడ వారు విజయం సాధించింది, ఎటువంటి ప్రదేశంలో ఆయన ఉన్నారు, ఎటువంటి సాధిస్తున్నారు. కాబట్టి ఆయన గురించి చెప్పాలంటే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఎన్నో బహుమతులు తీసుకున్నారు. పద్మశ్రీ అన్నది మామూలు విషయం కాదు. ఇంకా ఎన్నో అవార్డులు తీసుకోవాలని, వారు తొందరలోనే చైర్మన్ కావాలని ఆ షిరిడి సాయినాథుని, ఆ వెంకటేశ్వరుని కోరుకుంటున్నాను. ఒక్కసారి మీరందరూ లేచి నిలబడి వారిని చప్పట్లతో అభినందించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. కోకిల మనిషి అన్నాడట, కోకిల్ని చూసి ఏమిటి నువ్వు నల్లగా ఉన్నావు, నల్లగా ఉండకపోతే బాగుండు కదా అన్నాడట. కోకిల అంటే తెలుసా మీ అందరికీ? తెలియకపోతే తెలియదని చెప్పండి. తెలుసా తెలియదా? తెలుసా తెలియదా? కొంతమందికి తెలుసు. ఏమిటి నువ్వు నల్లగా ఉన్నావు అన్నాడట. అలాగే సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమిటి ఉప్పగా ఉన్నావు నువ్వు అని అడిగాడట.
అలాగే రోజా పుష్పం దగ్గరికి వెళ్ళి, ఏమిటి నీకు ముళ్ళంతా ఉన్నాయి, ముళ్ళు లేకపోతే బాగుండు కదా అన్న అంట. అప్పుడు వాళ్ళ ముగ్గురు ఒకటిగా చేరి, ఓ మనిషి, నువ్వు మాలో లోపాలనే చూస్తున్నావు, అవి చూడకుండా మంచినే చూస్తే నువ్వు ఇంకెంత గొప్పవాడమైపోతావు అన్నాయట ఆ మూడు. కాబట్టి ఎప్పుడూ పాజిటివ్ మైండ్తో ఆలోచించాలి. కోకిల గానాన్ని విని ఆనందించాలి. సముద్రపు కెరటాలు అవి తిలకించి ఆహ్లాదాన్ని, ఎంతో మనసుకు ఆహ్లాదం కూడా దాన్ని అభినందించాలి. ఒక రోజా పుష్పాన్ని చూసి, ఆహా నువ్వు ఇంత అందంగా ఉన్నావని అభినందించాలి. అవన్నీ వెళ్ళిపోయి ముళ్ళున్నాయి కదా, ఉప్పగా ఉన్నాయి కదా, నల్లగా ఉన్నావు కదా అంటే ఇక జీవితం ముందుకు సాగదు. కాబట్టి మై డియర్ స్టూడెంట్స్, పాజిటివ్ మైండ్తో దేశం అభివృద్ధి చెందాలంటే అది మీ చేతుల్లో ఉంది. అది ఆలోచించుకుని అవినీతి నిర్మూలన చేయాలంటే అది మీ చేతుల్లో ఉంది. అది ఎప్పుడు యువత అన్నది మీరు ముందుకు నడుం కట్టి భావి భారతదేశాన్ని కాపాడవలసిన బాధ్యత మీది. ఇది నేను పలు సందర్భాల్లో చెప్తుంటాను. కులాన్ని మట్టుబెట్టండి, ఎవరి కులాన్ని వాళ్ళు గౌరవించుకోండి. కుల చిచ్చు వద్దు, అది కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు కావాలి. ఎవరి కులాన్ని వాళ్ళు గౌరవించుకోండి. యువత మీరన్నా కలవదని, ఎలాగా ఫస్ట్ ఇయర్లో చేరినప్పుడు ఏ అమ్మాయో ఏ కులమో తెలియదు, ప్రేమిస్తాం. అవునా కాదా? టెల్ మీ ట్రూత్ అయితే చూసారా? అలాగే సెకండ్ ఇయర్లో ఇంకొక అమ్మాయిని ప్రేమిస్తాం, థర్డ్ ఇయర్లో ఇంకో అమ్మాయిని ప్రేమిస్తాం. కులం ఏమో తెలియదు. అలాగే నిజ జీవితంలో కూడా కులాలు లేకుండా హ్యాపీగా మీకు మంచి మార్గాన్ని చూపించిన వ్యక్తులను మర్చిపోకుండా మంచి మనసుతో ఉండి దేశాన్ని కాపాడాలని కోరుకుంటూ, ఎంతో భగవంతుని ఆశీస్సులతో మీ కుటుంబం అంతా క్షేమంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Hi, good afternoon. Almost 700 students today are graduating from Sree Vidyanikethan Engineering College. I'm an alumni of the Engineering College and an CSIT alumni. My head Danakane Kuchanar. It's immensely proud to see that my head is presenting the computer science graduates and equally all the other graduates from different departments. This is the first batch of engineering students going out of our engineering college who are graduating with degrees as an autonomous college after we become. And with all the blessings of the Lord Almighty and the hard work of the staff members and the vision of our chairman, in the near future, I pray that we will become a university, and I invite all of you to come here when we become a university to come and attend the graduating ceremony of the university. And I wish I have the support of all of you, and I need your help when the Vidyanikethan becomes a university. So remember, all of you are going off, and think most of you are placed already. It's a responsibility. Once you walk out with your degree, you have to be self-dependent. You have a lot of responsibility on your shoulders. Probably in the next 1 or 2 years, you'll be independent. After that, most of you would get married, you choose the marital way, and there's an immense responsibility on your shoulders. Every place you go, you represent your house, you represent the institution. Remember that the days of irresponsibility is over. You have responsibly graduated. I wish you all the very best, and don't ever forget your teachers, your professors, this college, your classrooms, your library, your labs, and the sweet moments you shared here. This will never come back in your life. Come back here. This is your college. Come back at any time you can, and do take time for the alumni meets. Come, meet your professors. See, you're going to earn, tomorrow you'll be earning lakhs of rupees. Some of you might be probably CEOs of companies. Some of them can become chairmen of a few companies. But your teachers will always be teachers, encouraging another batch of students to come out and be entrepreneurs, showing them ways of life. Don't forget them. Don't forget your college. Don't forget where you started from. I wish you all the very best. Take care. I dissolve this graduation ceremony.
जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता